How are you all doing? Dobrodošli, kako se osjećate? I think you must be feeling like many of us. That so many spiritual impressions are now there. Mislim da se osjećate kao mnogi poput nas, toliko puno duhovnih utisaka je sada oko nas. I think it is very good to make these spiritual impressions because they will most probably be our best of friends and accompany us consciously or subconsciously in the times to come after the summer camp. Ja mislim da je dosta dobro imati takve duhovne impresije, zato što će oni biti naš najbolji prijatelj koji će nas pratiti u onom vremenu koji će doći nakon letnje kampa. When I was in Birmingham for the 24-hour kirtan, for 1 week I heard the echo of the kirtans in my dreams. I kada sam bio u Birminghamu na 24 časa kirtana, onda nakon toga imao sam nedelju dana eho kirtana u svojoj muši. So if you want to hear the echo of the summer camp for a long time to come, it's good if you apply yourself with earnestness to the different programs which are offered. I ako želite da imate eho letnji kampa dugo vremena, onda je dobro stvarno sa svom ozbiljnošću da se priključite ovakvim programima. I want to now tell you a lila of Chaitanya Mahaprabhu which engaged 3 types of people: the bhaktas, Sada bih žela da vam kažem o jednom dešavanju sa Chaitanya Mahaprabhom koje je uključilo 3 vrste ljudi. Bhakte, then the onlookers. To this category, the king of Puri was belonging, King Prataparudra and his host and associates. Onda zatim tu su bili posmatrači, u tu grupu spada, na primjer, kralj Prataparudra i njegovi pratioci. And the third person who came, the third group of people who came, were actually visitors from higher planets, the Devatas. I treća grupa osoba koje su se pridružile su u stvari bili polubogovi koji su došli sa viših planeta. In this lila, we also have 3 types of avatars who appear in this lila. I također u ove lili imamo 3 vrste avatara koji se pojavljaju. The Yuga avatar, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yuga avatar, to je Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Archa avatar of Puri, who is Lord Jagannatha Swami, Archa. Archa avatar, to je Jagannath u Puriju. And the Nam avatar. I onda također to je Nam avatar. The 3 types of people who engaged in the kirtans and 3 types of gods. Tako da imamo 3 grupe ljudi koji su se uključili u kirtan i 3 boga. So, I request you to all now leave not Jagannath Puri, the Serbian summer camp. I sada bih vas sve zamolio da napustite letnji kamp. We here are dressed in garlands because we are narrators now. Mi ćemo sada biti ukrašeni ovim garlandima zato što smo mi oni koji pripovedaju ovu priču. And I just want to remind you to come with me to Puri. Jednostavno bih želela da vas sada podsjetim da dođete sa mnom u Puri. We just received a phone call from Kuvaleshaya Vishwakarma. Upravo smo primili telefonski poziv od Kuvaleshaya Vishwakarme. He described his presence in Puri. I on nam je opisao svoj boravak u Puri. 2 years ago he had tried to embrace Lord Jagannath, but he was beaten until the blood ran down his face. Pred 2 godine on je pokušao da ode i zagrli gospodina Jagannatha, ali onda su ga toliko pretukli da
je krv tekla iz njegovih rana. And it seemed to him that Lord Jagannath told him, approach me through my devotees. I onda se njemu učinilo da mu je gospodin Jagannath poručio, priđi mi kroz moje bhakte. You have not surrendered to a guru, therefore you cannot come to me. Ti se nisi predao guru i zato mi ne možeš prići. So this year he went to Valishaya Vishwakarma. I tako da ove godine ovaj bhakta Kuvalešaja Višvakarma je opet otišao. And he climbed the Jagannath cart up with all his strength because he had to carry his mother up who was hanging on his donkey. I onda se popeo na kočiju gospodina Jagannatha, stvarno je trebalo puno snage zato što se njegova majka držala za njegov dokti. So he came in double strength. Tako da je njemu bila potrebna dvostruka snaga. And he was afraid, will I be beaten again? I onda je također bio malo i uplašen da li će me opet prebiti. Only a few months ago, the devotees had said he should try again to embrace Lord Jagannath. So here he was 2 years later with only fear in his heart. I samo pre nekoliko mjeseci bhakti su mu rekli da bi trebalo ponovo da pokuša i evo ga sada na istom mjestu sa strahom u srcu. And his mother hanging on his dhoti. I sa majkom koja visi na dotiju. But this time it worked. Ali ovog puta je funkcionisalo. He embraced Lord Jagannath for half an hour. On je grlio gospodina Jagannatha čitavih pola sata. After his mother had embraced him for 1 hour. A nakon toga njegova majka je grlila gospodina Jagannatha čitavih sata. So I will now request you to come with me to Jagannath Puri. Sada bih vas zamolio i pozvao da dođete sa mnom u Jagannath Puri. Our road will be the Hare Krishna Maha Mantra. A naš put će biti Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare After partaking in a feast, the Lord Chaitanya had served the most wonderful
preparations to his devotees. He took them all and with love in their hearts, they entered the Puri temple to have darshan of Lord Jagannath. Nakon što je učestvovao u gozbi, gdje je gospodin Chaitanya lično služio prasadnim aktama, on je poveo sve bakte u posjetu gospodinu Jagannathu u hramu. When the priest saw Lord Chaitanya Mahaprabhu's tall golden figure and these wonderful devotees, he immediately organized these wonderful garlands from the body of the deities and garlanded the devotees. I kada je sveštenik video predivnu zlatnu figuru gospodina Chaitanya Mahaprabhu, on je odmah organizovao da se donesu garlandi sa tela gospodina Jagannatha i da se podele Chaitanya Mahaprabhu i njegovim pratiocima. And then he took the best of sandalwood and grounded it, it had this color, and smeared sandalwood on the bodies of the Lord and the devotees because he knew they would soon dance and needed to be cooled. I onda je sveštenik uzeo sandalovo drvo i onda je napravio pastu koja je bila ove boje i stavio na tela gospodina Chaitanya Mahaprabhu i njegovih sledbenika zato što je znao oni će uskoro plesati i treba im da se rashlade. Then quickly 4 Sankirtan parties were arranged outside of the mandir. Lord Chaitanya went in the middle of these Sankirtan parties. I onda u tom trenutku 4 Sankirtan grupe su se organizovali izvan templa i Chaitanya Mahaprabhu je otišao sa svojim pratiocima napolje. Each of the 4 groups had 2 medallions. I svaka od ove 4 grupe imala po 2 mridange. And 8 pairs of kartals. I po 8 pari karatala. Jai Gopal will play for us now the rhythm in which these medallas were beaten. I sada će Jai Gopal svirati za nas taj ritam u kome su ove mridange svirale. The tumultuous vibration of the Sankirtan soon distributed good fortune all over the universe, Radhika. I ove vibracije su uskoro širile dobru energiju po čitavom univerzumu. As the sound filled up every corner of the universe, everyone exclaimed, "Excellent, excellent!" Odlično. I dok je zvuk ispunjavao čitav univerzum, svi su vikali odlično, odlično. And dear devotees, how wonderful! Soon ecstatic love appeared in the streets of Puri and flooded the whole town, sweeping the cats and the human beings away. I moji dragi bakte, kako predivno, uskoro se ekstatična ljubav pojavila na ulicama Jagannath Purija i odnela je sve ljude i mačke. Sri Chaitanya Mahaprabhu began to circumambulate the temple of Lord Jagannath as the 4 kirtan groups sang, some in front and some in the rear. I Sri Chaitanya Mahaprabhu je počeo da peva u Sankirtanu dok su izvjesne grupe pevale iza i ispred njega. Sometimes Chaitanya Mahaprabhu rolled in the dust of Puri and his whole body, which was perspiring, became blackish so that he looked like Lord Shyama Sundar.
I onda nekada kada se gospodin Čaitanja valjao u prašini Džagana Purija, njegovo telo je postalo tamnoputo, poput tela gospodina Šamsara. Suze. Jubilation. Naježio se. Trembling. Tresao se. Perspiration. Znojio se. And deep sounds came from the body of Sri Chaitanya. I ovakvi duboki zvuci dolazili su od tela gospodina Čaitanja. My dear devotees, the tears came out of his eyes just like syringes who would, make the tears. I moji dragi bakte, suze su dolazile iz njegovih očiju poput kao da imaš šprice u očima koji bi prskali vodu. Then the circumambulation came to a halt and Sri Chaitanya Mahaprabhu began to dance the Dandan Nritya. I onda nakon što su završili kruženje oko templa gospodina Džaganata, Čaitanja Mahaprabhu je počeo svoj ples Dandan Nritya. It means to jump very high like a stick and come down like a stick. I taj ples koji se zove Dandan Nritya znači da bi skočio u vis poput štapa i onda bi pao opet na zemlju. Ups. No, he is a nectar, he is maybe Udara. No, it's stick. So. Who knows? Maybe this bee is a great personality from Lord Chaitanya's time, who came here to relish the nectar grotto. Ko zna, možda je ova pčela upravo jedan od pratioca gospodina Čaitanja Mahaprabhu koji se ovdje pojavio kako bi uživao ovaj nektar. So Lord Chaitanya organized 4 groups of kirtan dancers. Tako da je gospodin Čaitanja organizovao 4 grupe bhakta koji su pevali u kirtanu. In one group they danced Advaita Acharya. U jednoj grupi Advaita Acharya je plesao. In another Lord Nityananda. U drugoj gospodin Nityananda. And in yet another Srivas Thakur. Onda u trećoj Srivas Thakur. And in the 4th group Rakeshvara Pandit, who could dance for 72 hours without stop. I u poslednjoj grupi plesao Rakeshvara Pandit koji je mogao plesati 72 sata bez prestanka. All of a sudden, before the eyes of everyone, Lord Chaitanya, who had been watching these 4 dances, stepped in the middle and he expanded himself in many forms and started to dance. I onda u jednom trenutku pred svima, gospodin Čaitanja koji je posmatrao ove 4 grupe je stupio u sredinu i manifestovao se u mnogo oblika i počeo da pleše među svim tim grupama. Kirtan became ecstatic. I kirtan je postao ekstatičan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
all of a sudden, Mahaprabhu showed a miracle. Iznenada Mahaprabhu je pokazao čudo. Everyone could see the Lord looking at him only. Svi su mogli vidjeti Gospodina kako gleda samo u njih. No one could understand how it was possible. I niko nije mogao da shvati kako je to moguće. Because everyone was reminded of Sri Krishna when he took his lunch at the bank of the river Jamuna. I onda su se svi setili Gospodina Krišne kako je ručavao na obali Jamune. At that time, Krishna sat down, but he faced each one of his millions of sakas individually. I tada je Gospodin Krišna seo i onda je gledao u lice svakog pojedinačno od njegovih miliona saka. Krishna can make himself available to every one of us at the same time and not be busy somewhere else with someone else. Krišna je takav da može biti dostupan svakome od nas pojedinačno i da nije zauzet nečim drugim negdje tamo. Now, then the dancing started even more. I onda je ples započeo još življe. Everyone had been charged by the glance of Lord Gauranga. I svi su bili opunomoćeni tim pogledom Gospodina Chaitanya. Whenever someone came close to Lord Chaitanya embraced him to his heart. I kad god bi neko prišao blizu Gospodina Chaitanya, Gospodin bi ga zagrlio blizu svog srca. My dear devotees, it is not possible for me to describe to you in adequate language what happens when someone is embraced by God. Moji dragi bhakte, za mene jednostavno nije moguće da vam objasnim na odgovarajući način kako to izgleda kada je neko zagrljen od strane Boga. We know that people faint by only seeing the devotee of the Lord. I mi znamo da se osobe onesveste čak i kada se vide samo dotik Gospodina. Now Lord Chaitanya was dancing and embracing everyone. I sada je Gospodin Chaitanya plesao i grlio sve. And then he suddenly rolled on the ground. I onda se iznenada valjao po zemlji. Losing his mind. Gubio je svoj In love. I ljubav. Prataparudra looked from the top of the roof to see how Lord Chaitanya rolled and became black by the dust of Puri. I kralj Prataparudra je gledao sa vrha, sa krova svoje palate, kako se Gospodin Chaitanya valja u prašini, kako postaje crn na njemu. And he thought, this can't be God who is dirty. I onda je mislio, ovo ne može biti Bog koji je prljav. That same night he had a dream. I onda je te iste noći imao san. Lord Jagannath appeared before him in the dream. Gospodin Jagannath se pojavio pred njim u snu. Tears came from his eyes and saliva ran out of his mouth. I onda su suze tekle iz njegovih očiju i pljuvačka iscurila iz njegovih usta. Prataparudra tried to run to the Lord and embrace him. I Prataparudra je trčao kod Gospodina i pokušao da ga zagrli. But Jagannath stopped him. Ali Jagannath ga je zaustavio. I am too dirty for you. Ja sam previše prljav za tebe. You have good perfume. Ti imaš lepu parfemu. And nicely washed clothes. I imaš odeću koja je lepo oprana. Don't come close to dirty Jagannath. Nemoj prići prljavom Jagannathu. No, you can never become dirty by Shri saliva. Ne, nikada ne možeš postati prljav od te Shri pljuvačke. At that time, Lord Jagannath changed into Gauranga Mahaprabhu. I u tom trenutku Gospodin Jagannath se pretvorio u Chaitanya Mahaprabhu. Sweating, crying. I on se znojio i plakao je. With saliva. Sa svetom pljuvačkom. And dirt. I sa prljavštinom.
And then he turned to Lord Jagannath. I onda se okrenuo gospodinu Jagannathu. And Prataparudra understood that he had made an offense that day when he thought Lord Chaitanya had become tainted by, like an ordinary human being can become tainted. I onda je kralj Prataparudra shvatio da je tog dana napravio uvredu kada je pomislio da gospodin Chaitanya može biti ispravljen poput običnog čoveka. After the Sankirtanan had ended, Sri Chaitanya Mahaprabhu again took the devotees before the deity and of Lord Jagannath and watched as beautiful flowers were offered in this ceremony to Lord Jagannath. I onda nakon što se Sankirtan završio, gospodin Chaitanya je odveo bakte ponovo do gospodina Jagannatha na daršan i gledali su kako je cveće nuđeno u predivnoj ceremoniji Aratija. My dear devotees, there is a blessing to all, for all of you who have heard about this pastime. Moji dragi bakte, to je blagoslov koji je tu za sve vas koji ste čuli o ovoj zabavi. Just by sitting here and hearing, you will surely become a servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Samo time što ste ovdje sedeli i što ste slušali ovu zabavu, sigurno je da ćete postati bakta gospodina Jagannatha. I request you now to sing with me a song to Lord Chaitanya. I ja bih vas sada zamolio da zajedno otpevamo pesmu koja je upućena gospodinu Chaitanya. Oh my dear Lord Gauranga, Oh my dear Lord Gauranga, please show your mercy to this lowly soul. please show your mercy to this soul. Oh Lord, there's no one more fallen like myself in the three worlds. Gauranga Karuna Koro, Dina Hina Jane, Mosamo Patita Prabhu, Nahi Tribhuvane. Gauranga Karuna Koro, Dina Hina
is a kirtan in which Lord Chaitanya and his associates dance and chant. Molim vas, zamislite sada u svom umu, ovo je kirtan, nalazite se u kirtanu u kome pleše gospodin Chaitanya Mahaprabhu i njegovi pratioci. See how the streets of Puri are overflooded with love of God. I vidite u svom umu kako su ulice Purija preplavljene ljubavlju. And in your mind's eye, see the crazy Lord Nityananda dancing. I u oku svog uma vidite ludog gospodina Nityanandu kako pleše ludog. Prabhupada ki Gaura